Good morning all. So let us look at a few problems in today's class. So the first problem is to transform the equations to the respective forms. So we need to transform to the polar form and Cartesian form. So for that we need to use a substitution. Polar form like convert cheyananengil. So x is r cos theta and y is r sin theta. Similarly, if we need to convert to Cartesian form, so r will be root of x square plus y square, then we can use these expressions. Okay, so let us see how to convert the first equation to polar form. So x square plus y square whole square is equal to ax square y. So that implies now x square plus y square will be r square. So we'll get r square whole square equal to a. Now this is r square cos square theta into r sin theta. So here you will have r raised to 4 and here we have r cube. So that gives r equal to a cos square theta sin theta. So that is the required equation in the polar coordinates. And the second problem is 1 by r equal to 1 plus cos theta. Now this can be written as 1 is equal to r plus r cos theta. Now substituting r and r cos theta, so r will be root of x square plus y square and r cos theta will be equal to x. So we can write it as 1 minus x equal to root of x square plus y square. So upon squaring we will get x square plus y square equal to 1 minus x. 1 minus x whole square vary. And if you simplify this again, so we will get x square plus y square equal to 1 minus 2x plus x square. So x square will cancel off, so that will give y square equal to 1 minus 2x, so which is actually a parabola. Now the second problem is show that for the conic L by R equal to 1 plus E cos theta, the equation to the directrix corresponding to the focus other than the pole is L by R equal to minus 1 minus E square E cos theta by 1 plus E square. So we are given a conic of the form L by R equal to 1 plus E cos theta. Then we are asked to find the equation of the directrix corresponding to the focus other than the pole. So in this diagram you are given conic which is centered at C. Now one of the focus is S dash other than S. അതായത് എസും എസ് ഡാഷ് എന്നും പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ പോസെ ആയിട്ട് വരുന്നത്. Now we need to find the equation of the directrix corresponding to the focus S dash. So corresponding to the focus S dash, we need to find the equation of the directrix. So let us look at how to obtain the equation. ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കോണിക് എൽ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് ഇ കോസ് തീറ്റ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി വെൻ യു ഹാവ് സീൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ കോണിക്, സോ യു ഹാവ് സീൻ ദറ്റ് എൽ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് ഇ കോസ് തീറ്റ വരുമ്പോൾ, so for that the initial line will be actually in the opposite direction. അപ്പോൾ initial line SR വരുന്ന conic ആയിരിക്കും L by R equal to 1 plus E cos theta. So let us first of all define the quantities in this figure. So here S എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോളാണ്. So S and S dash both are foci and we have taken two directrix R and R dash. So these are the two directrix of the conic and we need to find the equation of this directrix. So let us take P of R theta to be an arbitrary point on the
ഡയറക്ട്രിക്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ട്രിക്സിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. സോ വി നീഡ് ടു ഫോം ആൻ ഇക്വേഷൻ ഇൻവോൾവിംഗ് ആർ ആൻഡ് തീറ്റ. സോ ലെറ്റ് us take പി ഓഫ് ആർ തീറ്റ ടു ബി എ പോയിന്റ് ഓൺ ദി ഡയറക്ട്രിക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന എസ് ആർ ആണ്. സോ therefore this angle when you have the coordinates p of r theta, അപ്പോൾ r എന്ന് പറയുന്ന എസ് പിയുടെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ആൻഡ് തീറ്റ വിൽ ബി ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ with respect to the initial line. അപ്പോൾ initial line SR ആണ്. So this angle is going to be equal to theta. So therefore ഈ ആംഗിൾ PS R dash എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ പൈ മൈനസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഹിയർ SR dash denotes the perpendicular distance to the ഡയറക്ട്രിക്സ്. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ പി ആർ തീറ്റ ഇസ് എൻ ആർബിട്രറി പോയിന്റ് ഓൺ ദ ഡയറക്ട്രിക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദി ഫോക്കസ് എസ് ഡാഷ്. So we need to find an equation involving r and theta since r theta is any point on the directrix. So let us see how to obtain this equation. Now from the triangle we have seen. അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക പി എസ് ആർ ഡാഷ്. ഫ്രം ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ കോസ് ഓഫ് പൈ മൈനസ് തീറ്റ വിൽ ബി അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് വരും. അപ്പോൾ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എസ് ആർ ഡാഷ് ആയിരിക്കും. സോ കോസ് പൈ മൈനസ് തീറ്റ വിൽ ബി എസ് ആർ ഡാഷ് ബൈ എസ് പി. ഇനി എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന ആർ ആണ്. വി ഡു നോട്ട് നോ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് ആർ ഡാഷ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ SR dash by SP will be cos of pi minus theta. Now we know that SP is R. അപ്പോൾ SR dash എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി cos of pi minus theta will be equal to minus cos theta. So we will get SR dash equal to minus R cos theta. ഇനി SR dashന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ SR dash എന്ന് പറയുന്നത് RR dash നിന്ന് എസ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ആർ ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഡയറക്ട്രിക്സ് ആൻഡ് എസ് ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫോസൈ ആൻഡ് ദി ഡയറക്ട്രിക്സ്. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വാല്യൂസും നമുക്കറിയാം ഫോർ എ കോണിക്. സോ ഫോർ എ കോണിക് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഡയറക്ട്രിക്സ് വിൽ ബി, ഇപ്പോൾ ഡയറക്ട്രിക്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എക്സ് വിൽ ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ ബൈ ഇ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡയറക്ട്രിക്സ് വിൽ ബി, ഇപ്പോൾ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബൈ ഇ സീറോയും മൈനസ് എ ബൈ സീറോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2a ബൈ ഇ വരും. ആൻഡ് അഗെയിൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഡയറക്ട്രിക്സ് ആൻഡ് ഫോസൈ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോസൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എ ഇ ആയിരിക്കും, ഇത് എ ബൈ ഇ. അപ്പോൾ എസ് ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എസ് ആർ. സോ ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി എ ബൈ ഇ മൈനസ് എ ഇ വരും. ഓക്കെ, സോ എസ് ആർ ഡാഷ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ബൈ ഇ മൈനസ് എ ഇ. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ഇ. സോ that will give me L by E, where L is the lattice rectum. So this value on the numerator will be the value of L. കാരണം A into 1 minus E square എന്ന് പറയുന്നത് that will be B square by A. B square എന്ന് പറയുന്നത് A square into 1 minus E square ആണ്. So B square by A ആയിരിക്കും ഈ വാല്യൂ. So which is equal to L. So therefore A by E minus AE will be equal to L by E. So that will give us the value of SR dash. അപ്പോൾ SR dash എന്ന് പറയുന്നത് 2A by E minus L by E വരും. And now we have this equation. So R cos theta will be equal to, അപ്പോൾ SR dash നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ എസ് ആർ ഡാഷ് ഇസ് 2a by e minus L by e equal to minus r cos theta. So from that equation we will get r cos theta equal to minus 2a by e minus L by e, and this can be rewritten as minus 2 by
E. A can be written as L by 1 minus E square. That is A എന്ന് പറയുന്ന L എന്ന് പറയുന്ന A into 1 minus E square വരും. So A will be L by 1 minus E square. Then the next term is L by E. And now take L by E outside. So remaining we will have minus 2 by 1 minus E square plus 1. So upon taking the common denominator, we will get r cos theta equal to L by E minus 2 plus 1 minus E square whole divided by 1 minus E square. So ഇവിടെ minus 1 will cancel off. So we will get minus 1 minus E square by 1 minus E square. So that will give r cos theta equal to L by E minus E square minus 1 by 1 minus E square. So when you rewrite this, we will get the required equation L by R equal to minus of 1 minus E square by 1 plus E square into E cos theta. So that is an equation involving R and theta, where R theta is any arbitrary point on the directrix. So this is the required equation of the directrix. Third problem is to show that the tangent at theta equal to alpha to the conic 2a by r equal to 1 plus cos theta is r equal to a sec alpha by 2, then sec theta minus alpha by 2. So we need to find the equation of tangent to the conic 2a by r equal to 1 plus cos theta at the point theta equal to alpha. So let us see the general result we have seen. So നമ്മൾ equation of tangent കണ്ടതാണ്. So if you have a conic in the form L by R equal to 1 plus E cos theta, then the equation of the tangent at point alpha will be given by L by R equal to E cos theta plus cos theta minus alpha. ഇനി comparing this equation L by R equal to 1 plus E cos theta with the given equation of the conic. So we will have ഇപ്പോൾ Lന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ 2a ആണ് and E is equal to 1. So therefore the tangent at theta equal to alpha is 2a by r equal to cos theta plus cos theta minus alpha. So we will get this as the equation of the tangent. Cos theta plus cos theta minus alpha, that is in the form cos a plus cos b. So we have cos a plus cos b equal to 2 cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് 2a by r is equal to cos theta plus cos theta minus alpha. So that implies 2a by r is equal to 2 cos a plus b by 2. അപ്പോൾ 2 theta minus alpha by 2 വരും and cos theta minus alpha. So that will be alpha by 2. So that implies 2a by r is equal to 2 cos theta minus alpha by 2 and cos alpha by 2. So therefore this can be rewritten as any 2 will cancel off here. So therefore we will get r equal to a sec alpha by 2 into sec theta minus alpha by